ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਬੰਦੂਕ ਤੇ 500 ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਮਡਲੈਂਡ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਐਗਿਲਟਨ ਐਵਨਿਊ ਏਰੀਆ ਨੇੜੇ ਚਰਚ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ 500 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੈਸਲੇ ਏ ਬਿਲਰ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। Justice is called for as we address the act of insurrection that was perpetrated against the Capitol complex last week. Right now, our managers are solemnly and prayerfully preparing for the trial, which they will take to the Senate. At the same time, we are in transition. With a COVID relief package, President-elect Biden announced last night he is delivering on what he said when he was elected. Help is on the way. His plan makes big, bold, urgent action building on some of our Democratic initiatives in the last Congress, including an increase in direct payments to $2,000, vaccine distribution and testing support in a fair and equitable way, addressing the disparities in access, additional aid for small businesses, funding for state and local governments to protect our heroes' jobs, extension of unemployment benefits, help for renters, for food insecure people, and for our children. As the last jobs report of the Trump administration shows, the need could not be more urgent. Moody Analytics says, this morning, they say that this package, the rescue and recovery package put forth by Joe Biden last night, this package will take us to full employment by 2021, 1 full year earlier than it would occur without it. 2021 versus 2022, 1 full year earlier. In just 5 days, Joe Biden and Kamala Harris will be sworn in as President and Vice President of the United States. Following the attack last week on the Capitol complex, there's been unprecedented mobilization of security in the Capitol. I want to express gratitude
to our Capitol Police, to the National Guard who are present here to protect our democracy. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਡੋਜ਼ਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਓਪਨ 에ਅਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 12000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲਜੋਲ ਘਟਾਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। The reality is that right now hospitalizations are still on the rise in many provinces. While vaccine doses are being delivered every week, we need to keep reducing in-person contacts. For the moment, that's the only way to get these numbers down. Since yesterday, Ontario is now under a stay-at-home order. This is the kind of tough but necessary decision that provincial governments are having to make. I spoke with Premier Ford directly on Wednesday. I told him, as always, the federal government is here to help. We talked about rapid testing and the role that could play in keeping these numbers down. We also, of course, let him know that federal help is available wherever needed, including and especially for long-term care homes. The outbreaks happening in long-term care homes in Ontario and across the country are not only incredibly concerning, they're also tragic. Our parents and grandparents built this country. They raised us, and they deserve so much better. And it is vital that we continue to get vaccines to vulnerable people as quickly as we can. And that's exactly what we're focused on. But remember, no one is invincible. Even if you're young and healthy, this virus can be dangerous. That's why we all have to keep doing our part. We're also constantly monitoring variants of COVID-19 with governments across the country, including the concerning Brazil variant. We're doing whatever it takes to protect Canadians, including looking at banning certain flights if necessary. Decisions must be based on public health guidance. And as always, our ministers are actively leaning in on this and talking to experts to reach a determination without delay. We will continue to keep Canadians informed of any new decisions we take. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਟੀ ਹਾਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਮਲੈਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅਪੂਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। In a conversation with representatives from Pfizer Canada, I was informed that due to work to expand its European manufacturing capacity, production of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine will be impacted for a short period.
This expansion work means that Pfizer is temporarily reducing deliveries to all countries receiving vaccine manufactured at its European facility, and that includes Canada. Before discussing this further, I wish to be very clear from the outset. This is a temporary delay, and we remain on track to have enough approved vaccines for everyone who wishes to be vaccinated by the end of September 2021. In fact, Pfizer believes that by the end of March, it will be able to catch up such that we will be on track for the total committed doses for Q1. This is unfortunate. However, such delays and issues are to be expected when global supply chains are stretched well beyond their limits. It was with precisely these types of issues in mind that Canada pursued the aggressive procurement strategy that we did. Canada has in place 7 bilateral agreements with leading vaccine manufacturers and developers in order to ensure that we have diversity and flexibility when it comes to vaccine supply chains. Canada has one of the most diverse vaccine portfolios in the world, and we have also secured the largest number of doses per capita of any country in the world. This approach of ensuring diversity and volume months ago is what now gives us flexibility and margins to remain on track in difficult times. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ 540 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 20% ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। And so we're on track to move forward with 7 city sites under the Rapid Housing Initiative this year, which will create, as mentioned, approximately 540 new affordable homes. They will be prioritized, as the minister mentioned, for people who are experiencing or have experienced homelessness. And further to that, we are committed to allocating 20% of the homes to Indigenous communities and an additional 20% to women and girls. And other units will go to support seniors, will go to support young people, and will go to support some of our racialized communities who have very acute housing needs as well. We know that there are communities and people in the city who require this access to affordable and supportive housing right now, and we know that we need to prioritize them. And, you know, for those who don't understand the moral case for doing that, or the case that talks about the kind of city we want to live in, which is a city for everyone, there's also a strong business case here, you know, where we've been looking after and supporting many of these people through shelters over time at a cost that sometimes might reach $3,000 per person in a month. And we found in looking at all the economics of what we're doing here that you can provide a studio apartment, for example, as more of a permanent affordable home for $2,000 a month. So this is something that also has a strong financial case that goes with it as well. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 78,000 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7600 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So we'll provide an update on the national epidemiology and modeling work that informs the ongoing management of COVID-19 in Canada. Currently, there are almost 78,000 active cases in Canada, which is about 5,000 more active cases than a month ago. The total number of cumulative cases is now almost 689,000. Canada continues to monitor for virus variants that may be associated with an increased risk of spread. To date in Canada, there have been 23 cases with the B.1.1.17 variant first reported in the United Kingdom, and 2 cases with the 501Y
.V2 variant first reported in South Africa continues to far exceed the peak of the first wave, and early signs of leveling off for most of December have been replaced by a sharp rise in cases in late December following the holidays. On average, over 7,600 cases are being reported daily. Unless public health measures are further intensified, we will not be able to sufficiently suppress the current rate of epidemic growth. The ongoing rapid growth of the epidemic in Canada is driven by continuing high incidence in provinces west of the Atlantic region, particularly in Canada's most populous provinces, Ontario and Quebec. Many provinces, including those that had been on a downward trajectory, like BC, Alberta, and Saskatchewan, saw a sharp rise in daily case numbers after the holidays. This is likely due to a combination of people having more contacts over the holidays and somewhat reduced health seeking and testing during those weeks. Before and since the holidays, community-level public health measures have been strengthened across Canada, with some areas showing that early, strong, and consistent public health measures is what works best to slow growth, maintain low levels of activity, or eliminate transmission from an area. However, we have yet to see the kind of widespread and sustained declines in daily case counts that would indicate we are bringing the pandemic under control nationally. ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਚਡੌਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਡਲੈਂਡ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਐਗਿਲਟਨ ਐਵਨਿਊ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਰਚ ਸ਼ਿਕਨ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 31 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਯੂਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।